Okay. Next, we'll make this routine bit complex. Okay. Now look at this. Complex ante more what we do in the real time. Okay. See, I have a requirement like this. You have prefixed something 9 for the sales org, right? So let's say actually these are the old sales org numbers. Okay. Now my business says we have renamed we have got different number ranges for sales orgs that has to be replaced. So I got 100, 200, 300. It has got different new numbers. Okay. So what they do? Let's say they have given you some database table within BW where they maintained old sales org, new sales org. Yeah. So I'm just creating one table. Z. I'm just creating a database table with the name. Let's create sales org mapping. Yeah. Application table. I'll say what maintenance allowed. I'm just creating one database table. Don't. So I want two things. One is old sales org, new sales org. I'll say old org, new org, and I want the data type should be common for both. I'll use this one /BIC/OI BW S. So both are data num_c and length as 4, and I want both as primary keywords. And that's it. Set technical settings. Is 0 and size category 0. So I've just created some table like this. So activate. So let me maintain some. There's no data in this table at all. Utilities, table content, say what? Create entries. So in this table I've got the old sales org and what. So if I know the old sales org, from this table can I find out the new sales org? Yes or no? Go to the back to. So all the data is maintained. Okay, boss. So what I have, if I look at my transformations, the sales org what I get from the source is the old one, but actually to the cube I actually want the new one. So from the sales org what is coming from source, I need to look up to the table. We call this concept as lookup. Read from the database table and fill it. If it is attribute table, I could have used read master database, but this is not attribute table. This is some standard table here. So how is that I'm doing now? Getting what I'm saying? Role details. What is the source field I will be using in my logic?
because I want this will be referred as old sales org, right? So I'll go to what? Routine. So what I should do, I should read the corresponding value from database table, the new sales org, and assign the value to what? Result. So whenever you want to read data from database table, I use select statement. So, select, okay. This is the table. From this table, what is that you want to read? Either read journals, new sales org, okay. Select new sales org, okay. From which table? From is it table name? Yeah. Do we have a where clause? Where what? Where old org is equal to what? The incoming sales org. How do you refer to the incoming sales org? Okay, boss. But what are the sales org I am reading from this new sales org? I would like to put that into one variable, boss. Into from తర్వాత into. ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? So whatever I'm reading this new sales org, I'll put into one variable. LV underscore, let's say new org. Now should I declare this variable? ఇక్కడే చేసేయచ్చు. Data it should be like what? Type. ఈ టేబుల్ టైప్ ఎట్లుందో అట్లే. Type what? So what I've done, I'm reading this new sales org, putting into a variable from this database table where the condition is what? The old sales org in the database table should be same as my incoming field. Okay. Now what I want is, once I have this select, now one more. Do I have my where clause on the primary key field? This table primary key is old sales org. So do I have the where clause on the primary key field? So when I try to check the data with the primary key field, will you find one record or multiple records? But this table, if I say inactive, why it's not getting? Now if I go to content, if I say old sales org as 100, is it returning single record or multiple records? Single, because I am using on primary key field. So then I can say, to speed it up, I can say select single. I know it will be single record. Select single, the new sales org from into this variable, from this table where the condition of old sales org in the database table is equal to incoming sales org. Okay. Now if this select statement is able to successfully read, how do I check whether it is successfully read or not? We have system variable called size subbars అని ఉంటుంది అన్నట్టు. If size subbars అంటే size subbars 0 అయిందంటే సక్సెస్ఫుల్గా టేబుల్ రీడ్ చేసింది అన్నట్టు. So only when it is successfully read the data from the table, then result should be what? So what did I do? For based on each incoming old sales org, I have done a lookup to my table by select statement, getting the value into variable and checking whether successful reading the table or not. If it is reading, I am assigning the same value to result. So save, transfer. Can I load the data again? I just kept the file open, so I'm deleting the bad request. Okay, now I'm running the DTP. Three records loaded. If I go to content of the cube and see this, so is it replacing this? Now how do we debug this?
I know people who don't ABAP, you feel it complex little bit, but there's nothing, it's simple select statement. So how do you debug this bus? Extras menu, display generate program, then search for your code. So let me insert a breakpoint. What will do then? Go to manage of the queue, go to monitor of the request, and you can run this same request simulation mode. Other request malli simulate cheyachanu. Trigger that same debugging and insert breakpoint before transformation. So execute. So it stops here and I press F8 to stop at your next breakpoint. మన దగ్గర వచ్చి ఆగింది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క will this routing get execute record by record? ఫస్ట్ రికార్డ్లో సోర్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆర్ ఏముంది బస్ 0100 ఉంది. సో ఈ టేబుల్ ఎక్కిపోయి 0100 వాల్యూ ఇచ్చి తెచ్చుకుంటుంది. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఎల్వి సేల్స్ ఆర్ ఏం వచ్చింది బస్ చూడు. ద ఎల్వి సేల్స్ ఆర్ వేరియబుల్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ వాట్, విత్ ది వాల్యూ వాట్ ఈస్ రెడ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ టేబుల్. ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ రీడ్ అయింది కాబట్టి సైజ్ సబ్బర్స్ వాల్యూ ఏముంది బస్ 0. సైజ్ సబ్బర్ 0 అయినప్పుడు అప్పుడు రిజల్ట్కి ఏం పెడుతుంది F5 కొట్టు, రిజల్ట్ ఈక్వల్ రిజల్ట్కి ఏం పెట్టేసినాం 9999. వాట్ ఎవర్ ఐ రెడ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ సేమ్ థింగ్ ఐ అసైన్ ఇట్ టు రిజల్ట్ బస్. అంతేనా? డన్. అగైన్ F8 నెక్స్ట్ రికార్డ్ అగైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రికార్డ్లో ఏమొచ్చిందండి నెక్స్ట్ రికార్డ్ 0 to 200. Result is what? 8899. Next record. How many of you could understand this? You may not write syntax perfectly, but at least understood the concept. So if you just practice twice or thrice, you will get this concept. Select C. Okay, Navas? Good. In the real time, they don't even write. In the real time, they'll have this kind of requirements, but they don't write code like that. Still, they'll improvise it more. We'll discuss on it. But so now we are okay writing transformations for characteristic fields. Okay. Now time. Okay. If it is a time characteristic, you'll have all this. What is it? First thing is time characteristic. It's like direct mapping. This. Next one, constant, initial value, read master data, routine, formula. Yes. Only new thing is you get to see this as what? Time period. What is importance of it now? Now, from the source, I am getting year to year, date to date, right? నాకు అలా వద్దు. Generally, this you'll have this kind of requirement in the real time. What they do is, I want to change this cube. When you give the cal day year, I want some more. I want month at calendar year and month. This month only month. I want month. I want quarter. I want quarter with year. First quarter of 2015. I want cal week also. Ivanni time characteristics కావాలి. So that I can do analysis on month wise, year wise, quarter wise, any analysis I can do. Activate. Okay. Now let me go to transformations. Now I got all these time characteristics. Assume I don't have year also from the source. Year అనేది లేదనుకో source. And the source is giving only date. This is how happens in the real time. From the source in the transaction system, they only hold date. They will not hold year, month, everything. So in the transformation, based on the date, you will determine year, quarter, month, all this. See, I don't have to write any coding.
If I give you date like say 2015-010, you tell me you have to derive it or not. I say my format is YYY MMDD. I know this. Now tell me what is year in this? From the date, can you tell me year? Give me year and month. Jan 2015. Give me month, only month. January. Give me quarter. First quarter. And give me quarter year. First quarter of 2015. Give me week. First week or second week or some. You can give like kada. నువ్వెంత సింపుల్గా ఇచ్చినావు సిస్టమ్ కూడా ఎత్తుకుంటాను నువ్వేమో ఓకే వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ లుక్ దిస్ సే ఇలా డేట్ ఫీల్డ్ రైట్ డ్రాగ్ డేట్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అదే ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టైప్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ఇట్ డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ డేట్ టు మంత్ ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ నో actually from the date will derive that month and takes it, so that for that kind of mapping we set it as what time characteristic. Simple ante, rest all is common. You can still go writing your routines, formula, anything you want to get. Okay boss, only thing is you don't have direct assignment because mapping date to date, date to month, date to year is not direct mapping but automatic derivations. Chudi pakkana em vastundi. Whenever we have rule type as time conversion characteristic, it means it does do time conversion automatically for you. That is the benefit you get when you use time characteristics. If I don't use time characteristics, if I create my own characteristics, automatic time conversion will not run. Suppose in the real time, it's not that you use time characteristics always, calendar, mandatory. Let's say you don't use. Can I create date characteristic? Can I create a characteristic with num_4 length for year? I can do my own InfoObjects also. If I create my normal characteristics, I will not have automatic time conversion. I should write my routine. If I use time characteristics, this is a benefit you get in the rules. It does do automatic time conversions for you. Clear on this? Yeah. I'll run the DTP again. Let's see those 3 records what is loaded. This is fine, but look at the date, month, automatic month is what? 1402, month is what? Only 2, quarter year, 2014 first quarter, week is 8th week of 2014 anta, year is 2000. Only automatic calculate. This is what the rule type as time characteristics. This type of rule will be available only for time characteristics where automatic time conversion gets executed. Clear on this? Okay, done. And before I go with key figure, I want you to observe this. In the rules for a key figure, do you see you take care about assignment of amount as well as what? Assignment of unit characteristic associated with that key figure also. If it is cube, okay? Time, okay. Now key figures. What is direct assignment? Source field mapping to target information, constant, fixed value, routine, you can write routine, formula, you can write a formula. No transformation means what? You're not feeding anything. For characteristic, you're not mapping anything, it is initial value. Initial value means it takes blank, blank is what? Null. But for keyword, if you don't map anything, it takes what? Blank in 0. Yeah, excellent. For characteristic, if you don't map anything, it is initial value, takes by default blank. Blank is null. For keyword, if you don't map anything, it doesn't take anything. By default, it is filled with what? 0. Then there's something called routine with unit.
ఇది very, this is only specific to key figures. So when do we use this option అంటే you would like to write a routine for a key figure. See, if I go with normal routine, you will have result equal to where you can determine the logic for a key figure and assign it result. But I have a requirement like this. I am writing a routine where I would like to manipulate the value for key figure and also value for the unit characteristic associated with that key figure also. నార్మల్ రొటీన్ రాసిన అనుకున్నా, ఇప్పుడు నాకు అమౌంట్ ఉంది, అమౌంట్ ఈజ్ విత్ రెఫరెన్స్ జీరో కరెన్సీ. నేను రొటీన్ పోతే ఓన్లీ అమౌంట్నే మార్చవచ్చు. నేను రొటీన్ విత్ యూనిట్ అని అనుకో, అమౌంట్ మార్చవచ్చు, దానికి సంబంధించిన యూనిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంది, కరెన్సీ వాల్యూ కూడా మార్చవచ్చు. అది దట్ ఈస్ రొటీన్ విత్ యూనిట్. జనరల్లీ వెన్ యూ చేంజ్ దట్, వెన్ యూ డూ కరెన్సీ కన్వర్షన్స్. ఓకే, చూడు amount. Okay, like say I'll go to rule details, I'll try to change this to what, I'll say routine అంటే ఏమైతుంది చూడు, ఏదో ఉందిలే, ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఓన్లీ రిజల్ట్ వచ్చింది, సేవ్ లేదు ఏదైనా పర్లే. అంటే ఏంది, అమౌంట్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ విత్ రొటీన్ బట్ ది జీరో కరెన్సీ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ what, from source. We are not disturbing currency is taken from source, only amount is getting derived from the routine. నాకు అట్లా కాదు, రొటీన్ విత్ ఇప్పుడేమంటారు, రొటీన్ విత్ యూనిట్ ఉంటాయి. సే రొటీన్ విత్ వాట్, యూనిట్. ఇప్పుడు అమౌంట్కి రొటీన్ అని చెప్తుంది, కరెన్సీకి కూడా ఏం చెప్తుంది. సో అమౌంట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ విత్ రొటీన్, కరెన్సీ ఆల్సో డిరైవ్డ్ విత్ రొటీన్. సో ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్తే రిజల్ట్ కరెన్సీ అంటే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ యూ వాంట్ డిటర్మైన్ ఇట్ టు అమౌంట్, అసైన్ ఇట్ రిజల్ట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ యూ వాంట్ డిటర్మైన్ ఇట్ ఫర్ కరెన్సీ, అసైన్ ఇట్ టు కరెన్సీ. Did you understand this? So you'll have this routine with unit only for key figures and rest all common. I think you should understand this. What do you mean by no transformation? It is as good as what? ఏ మ్యాప్ చేయకపోతే ఏముంటుంది, నో, ఇఫ్ యూ డోంట్ మ్యాప్ ఎనీథింగ్ ఇట్ టేక్స్ 0. ఓకేనా బస్, ఫైన్. నేనేం చేస్తున్నానంటే నాకు ఇక్కడేమొస్తుందన్న ఐఎన్ఆర్ వస్తుంది. నా ఐ వుడ్ లైక్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు డూ కరెన్సీ కన్వర్షన్. ఇది మనకు సోర్స్లో ఎట్లున్నాయన్నీ ఐఎన్ఆర్లో ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ డూ కరెన్సీ కన్వర్షన్ టు డాలర్స్. ఎవడో ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ పెట్టి డైనమిక్ అంత సీన్ చేయలేదు. నేను ఫిక్స్డ్ 60 రూపీస్ ఈక్వల్ టు $1 ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఫిక్స్డ్ మై ప్రైస్. డైనమిక్ ఎలా తెలియదు చెప్తాను, బట్ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ డాలర్స్, ఇఫ్ ఐ డివైడ్ దిస్ బై 60, విల్ దట్ గివ్ మీ ది వాల్యూ? అంతే కదన్నా. ఇప్పుడు 6,000 అంటే $60 అంతేనా, $100. యా, ఓకే ఓకే, ఐ రైట్ దట్ లాజిక్. అప్పుడు ఇఫ్ యూ నీడ్, so while writing this logic, I am determining the value for amount as well as currency, or only amount was both. So what will I do now? I'll say what, routine with unit. Sorry, I need to write, I need to assign source fields. Source లో ఏ ఫీల్డ్స్ వాడాలనుకున్నావు? నా క్యాలిక్యులేషన్కి ఏం వాడాలి? అమౌంట్. కరెన్సీ ఏంటికి? కరెన్సీ ఏంటికి సంబంధం కరెన్సీ. నేనేమంటానంటే ఇక్కడ తేడా ఉంది. యూఆర్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ద ఫీల్డ్స్ ఫర్ విచ్ యూర్ రైటింగ్ రొటీన్, యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ద ఫీల్డ్స్ విచ్ యూ వుడ్ లైక్ టు రైట్ ఇన్ ద లాజిక్. సోర్స్లో ఉన్న ఏ ఫీల్డ్స్ నువ్వు లాజిక్లో వాడతావు అవి సెలెక్ట్ చేసుకో అన్నా. నువ్వు సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ అండ్ రైట్ క్లిక్స్ రూల్ మీన్స్ వాట్, ఐఎమ్ డిటర్మైనింగ్ రూల్స్ ఫర్ దిస్ అమౌంట్. సరే, ఈ అమౌంట్కి రూల్స్ డిటర్మైన్ చేసినప్పుడు సోర్స్లో ఉన్న ఏ ఫీల్డ్స్ వాడాలనుకున్నావు, అది పాయింట్. నాకు ఓన్లీ అమౌంట్ చాలు, నాకు వద్దు, ఎందుకు చెప్తాను ఎందుకు. ఐ విల్ గో విత్ రొటీన్ విత్ యూనిట్. ఏం చేస్తా, సోర్స్ నుంచి అమౌంట్ ఏదో సోర్స్ ఏం చేయాలి దాన్ని, కరెన్సీ ఏముండాలి అప్పుడు, అంతే. దాని సోర్స్ వాడేదేమో ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఐ యూస్డ్, బికాస్ ఐమ్ కన్వర్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూఎస్డి, దట్స్ ద కేస్. అంతే కదా, సింపుల్.
I'm deleting. What I'm doing to show you the reflections of the transformations, what I keep changing, I'm dropping and deleting it. Yesterday ఒక ఆయన వచ్చి అడిగినాడు, ఏమి ఆల్రెడీ 5 రికార్డ్స్ లోడ్ చేసినాడు, రొటీన్ రాసినాడు, ఏమన్నా రిఫ్లెక్ట్ కావాలంటే ఎప్పుడైతుంది రిఫ్లెక్ట్? Your transformation will affect the data only after loading through the transformations, not the loaded data. Okay. So I'm running DDP again. So it takes data from PS. Info run చేయాలి, ఆల్రెడీ PS లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇట్లా కూడా వెళ్ళొచ్చు కంటెంట్. కరెన్సీ ఏమైనా వచ్చిందన్న యూఎస్డి వచ్చింది. అమౌంట్ ఇదేంది 83, ఇది 100, 116 యూఎస్డి కన్వర్ట్ అయినట్టేనా? సో లైక్ దిస్ when you want to write some transformations where you derive the value for the key figure as well as the unit characteristic associated with that, we use what? Routine with unit, అది కాన్సెప్ట్. ఓకే నెంబర్స్ ఫైన్. సో pretty much we have touched every field level rules now. Okay. ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. నేను అదే అనుకున్నా, మర్చిపోయిన చెప్పాలని. నువ్వు ఈయనేమంటుంటాడు, ఇది ప్రతిదీ ఐఎన్ఆర్ ఉండదు కదన్నా, కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ యూఎస్డీలు ఉండొచ్చు కదా, అట్లాంటప్పుడు కన్వర్ట్ చేయకూడదు కదా అంటాడు. అదే గుడ్. ఒకటి యూరోలో ఉందనుకోండి, సోర్స్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ వస్తున్నాయి, అల్టిమేట్ అన్ని యూఎస్డీకి వెళ్ళాలి. నాకు క్యూబ్లో బై ద టైమ్ కమ్స్ ఇంటూ క్యూబ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ కమ్ ఇంటూ యూఎస్డీ. యూరోకి ఎంత ఉంటుందన్న మామూలుగా? యూరో టు యూఎస్డీ ఎంత? 70 కాదనుకో, 80 euros ఇస్ 1. అట్లా కాదు మంది, నేను అడుగుతున్నా అది కాదు, అట్లా కాదు. వెయిట్ 1 సెకండ్. నేను యూరో టు యూఎస్డీ అడుగుతున్నాను. రైట్. సో నా హౌ డు ఐ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ నా? అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, నాకు కొన్ని ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ సోర్స్ కరెన్సీ వచ్చేది యూఎస్డీ అనుకో, ఏం చేయకూడదు, అదే వాల్యూ పంపించేయాలి. ఒకవేళ ఏదన్నా ఐఎన్ఆర్ అయితే డివైడ్ బై 60 చేయాలి, యూరో అయితే వేరే చేయాలి, అట్టుందా? సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ? సో ఐ విల్ చేంజ్ మై రూల్ డీటెయిల్స్. సోర్స్ ఫీల్డ్ కరెన్సీ ఇస్ ఆల్సో సెలెక్టెడ్, రొటీన్ విత్ యూనిట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, సోర్స్ చూస్తున్న కరెన్సీ నాట్ ఈక్వల్ టు యూఎస్డి అంటే లైక్ యూ కెన్ పుట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఆల్సో. ఇఫ్ అది చేస్తాను, ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తానంటే అమౌంట్ ఏమో how many have understood this? If source incoming currency is not equal to ఇది ఇలా కూడా రైజ్ ఎన్ని అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ స్ట్రింగ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ యూఎస్డి కాకపోతే అమౌంట్ డివైడ్ బై 60 కరెన్సీని యూఎస్డిగా మారుస్తున్నాం. సపోజ్ ఎల్స్ పార్ట్ అంటే ఏంటి, యూఎస్డి అయితే ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ కమింగ్ ఫ్రమ్ అమౌంట్, ఐమ్ సేమ్ థింగ్ అసైన్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ కరెన్సీ, ఐమ్ అసైన్ సేమ్ థింగ్ టు కరెన్సీ, నో మోడిఫికేషన్. ఓకే. ఇంకా మన దాంట్లో ఇంకా కొద్దిగా తేడా ఉంది దీంట్లో. సరే యూఎస్డి కాదు, సరే యూఎస్డి కాకుండా మళ్ళీ ఏంది, ఇఫ్ సోర్స్ ఐఎన్ఆర్ అయితే ఇది వర్కౌట్ అయింది, సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎన్ఆర్ డూ దిస్, ఏది ఎండ్ ఇఫ్ పెట్టేస్తా మళ్ళీ. యూఆర్ అయితే డివైడ్ బై 1.5 సంథింగ్. ఓకే.
ఏదో చేస్తాం. ఓకేనా బస్? మీకు నీట్గా అర్థం కావాలంటే ఇది లాజిక్. నా ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఇట్ గెట్స్ టు ఎల్స్ పార్ట్. సపోజ్ ఇప్పుడు సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్ ఆర్ దిస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ఇప్పుడు దిస్ షుడ్ బి గోయింగ్ టు వాట్ అల్టిమేట్గా ఐ నీడ్ ఈ ఇటు ప్రతిసారి ఇక్కడ రాసే బదులు ఇవన్నీ కూడా రాసే బదులు after ending of this complete if ఇట్లా పెట్టేసిన ఎక్కడైనా అల్టిమేట్గా అన్ని యూజ్డ్ అయిపోతుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్ టు డిరైవ్ ఓన్లీ మై అమౌంట్ ఫీల్డ్స్. అల్టిమేట్లీ ఐమ్ హియర్ ఐమ్ అసైనింగ్ ఇట్ వాట్ యూఎస్డి. అయిపోయినా? కెన్ ఐ హ్యావ్ దిస్ కోడ్? ఇట్లా యూ కెన్ రైట్ ఇఫ్ కండిషన్ డాట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎల్స్ ఎండ్ ఇఫ్ అని పెట్టచ్చు. మామూలు కరెన్సీ కరెంట్ చేయమన్నా ఊరు లాజిక్ కోసం చెప్తాను. ఇఫ్ కండిషన్ అట్లా అలవాటు చేస్తాను. 1.5 దీనికి అర్థం కాలేదంటే 1.5 ఎట్లా పెడతావు ఆ యాప్లో? 1.5 అంటే ఇది 1/5. 1.5 అది కాదా? 1.5 ఎట్లా ఇస్తామన్నా? 3/? So this is not the actual way of doing currency conversion in the real time. Okay, I'm just making you get used to the if conditions that can allowed just తర్వాత I'll do original conversion. Again run this. No. Because I changed the file now, so I must reload the PSA entries also. So I'll run the info pack because I've changed the data in the flat file. Again, I should load to PSA. If it's the same data, it's okay. So ultimately, everything is so 6,000 is not changed, and this changed, and this is changed, right? Can we debug this? Can I enter breakpoint here? So run the request in the simulation mode. Go to manage. What is request?
breakpoint set कल first record source currency ఏముంది INR, so it not equal to USD, so it will get inside into this condition. So source currency now satisfies this condition, it will go inside. Now the result is calculated as what? What is my amount? 5000 divided by 60, which is 83. It does not execute this condition, gets out. Ultimately this is without condition, so currency will go with as what? USD. Again press F8 to stop at next second record currency undi USD undi, and what is the amount? 6000, so it goes to else part of it. It is equal to else part lo result emaitundi boss? Result is 0, result will be save 6000, result 6000, and what is currency anyhow for all records it takes as what? USD. Done. Malli F8 to stop for next record lo even the euro source currency, so not equal to gets in ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, అప్పుడు amount is changed, the same thing is assigned result, and that will be waiting on to. Okay boss, and this can be more simplified also, so instead of writing so big, comment this. Can I write logic something like this? No. I can use case statement. Instead of writing multiple if condition, I can also use case. Case what? Case source currency. What do you say? When USD, what logic you want to do? When end case. So I determined the result, but same thing should be a different currency now. Ultimately for everything, instead of writing every time, I am just writing it at last, saying what? Remove the star, so it becomes uncommon. Currency is USD. Can I do it this way also? When you have multiple if conditions, instead of writing if condition, I can go with what? Case statement like this. She'll get the same, yeah.
So now I would like to show you, let me save this.